Good evening, students. So now I am going to start contract costing. Okay, this is also very relevant for your exam. So what is contract costing? This is also a new chapter for you. Okay, so contract costing is तुम नाम ही जाने पड़चो contract. Contract कहाँ दिया हुआ है? For preparation of building, dam, okay, bridge, overbridge, flyovers, तार पे contract दिया हुआ है. Okay, तो contract costing रे हमें तार ऊपर पढ़ियो. सेतरा कौन है जेतरा कोटे कॉन्ट्रैक्टर को कोटे काम दिया हला करिया पे he needs lots of money. Okay, but the owner जे कहूची जहां पाई से अपार्टमेंट तैयारी होची कि वन बिल्डिंग इज गोइंग ऑन सो कि गवर्नमेंट सपोज देला तुमको कोटे ब्रिज बनाइबा पे त तुम कोन से कोन तुमको टोटल पैसा दे दबो नो तुम आज पर योर वर्क इज सर्टिफाइड तुम जेते काम करथिबो से अनुसार तुम पैसा दे ओके आज पर परसेंटेज ऑफ वर्क डन then like that you will get the money back. Okay, देखो इटी हम स्टार्ट करें फर्स्ट ताकि बुझो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. नाउ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग देन मु तुमको बुझे देबी द मेन पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. ओके, जोटा कि हमरा प्रॉब्लम सॉल्व करिया रे निहाती. Theoretical part is very easy. You can purchase a book and you can also read it or you can memorize it through online. No problem. But actually the solving process of problem is difficult. तो ताको हमें फोकस करेला था सेही बोले मु तुमको मोर जति के भी वीडियो अछि तुम देखो मु प्रॉब्लम ओरिएंटेड मु प्रॉब्लम अधिक बुझुची बिकॉज़ इन प्रैक्टिकल लाइफ इन करियर व्हेन यू विल डू अ जॉब देन यू नीड द प्रैक्टिकल नॉलेज. ओके, यू आल्सो नीड थियोरेटिकल नॉलेज बट मोर देन दैट यू हैव knowledge about problems. Okay, that's why मु थ्योरी टिके देखेगी आई विल गो टू प्रॉब्लम. ओके, देखो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग वेयर ईच ऑर्डर इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन. जदि शॉर्ट ड्यूरेशन पे किसी काम होची देन इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. हमें कॉन्ट्रैक्ट रे को काम दो जोडा के हमरो ठेकी रे दिया होय काम. ओके, ठेका रे दिया सेटा कोन केते बळे दिया होय जिते बळे लॉन्ग ड्यूरेशन काम होची तो हमें दे दला कॉन्ट्रैक्ट रे दे दला से काम कंप्लीट होला पर हमको आसी कि कहबो कि हमर काम कंप्लीट हैला हमें तकरा पैसा दे देबो देन द वर्क इज ओवर. राइट, सो व्हेन इट इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन देयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल. देन इट इज जनरली ऑफ constructional and repairing nature. Okay, जदि तो नुवा दिन से तैयारी होची के बिग दिन से लॉन्ग ड्यूरेशन दिन से जोटा लाइक आवर हाउस. ओके, गोटे हाउस हमें 5 वर्ष यूज करके ताको भांगोनु इट इज रिमेन्स फॉर 100 ऑफ इयर्स. ओके, तो जेतो रिपेयरिंग नेचर की कंस्ट्रक्शन नेचर रहउची देन इट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. देन दिस कवर्स वेरियस एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, रोड्स, डैम्स एटसेट्रा मेनी अदर थिंग्स जोटा हम जस्ट तुमको कहली बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स. It is used by builders, civil engineering contractors, etc. Okay, I hope you understand from this theory that what is contract costing. Contract costing is applicable to those contractors who take the contract works to build a house, dam, bridge, anything else. Okay, for a long process. Okay. Now, what are the principles followed while taking credit for profit and completion of contract? मु तुमको कहली मु तुमको बेसिक माने बेसी नुह जेटा बेसिक जिंस. ओके, सेटा मु तुमको कहली तो जेटा हमर प्रॉफिट हमर तमे फाइनल अकाउंट्स करिचो फाइनल अकाउंट हम कोन इन पीएल अकाउंट व्हाट विल डू all expenses are written on the debit side all incomes are written on the credit side and the balancing figure is net profit or net loss. Right, जदि डेबिट कम हैला then it will be written to net profit brought down carried down and if credit side is less then by net loss carried down. Right, like that in contract costing there is not net profit, it is named as notional profit. Okay, सेमती सेतरा net profit थला एटी notional profit अछि. सेम थिंग सेठी हमें कोन करथिबे इनकम गुडी को बाय साइड रे लिखथिले एठी भी सेम करे एक्सपेंस गुडी को टू साइड रे लिखे इनकम गुडी को बाय साइड रे लिखे and the balancing figure should be notional profit. Okay, एठी आउरी किछि दिन से मन रखियार अछि सपोज 25% काम अछि. ओके, तुमको मु कहितली लेट इट कन्वर्ट इनटू अमाउंट केते काम करियार अछि. सपोज मु 4 ताला बिल्डिंग करे पे कहिछि तो गोटे ताला करछ केते पैसा नबो 2 ताला करलो केते पैसा नबो एंती न करिकि लेट अस कन्वर्ट इनटू अमाउंट. मु तुमको कहिछि गोटे कॉन्ट्रैक्ट देछि दैट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज ऑफ 50 लाख. ओके, तो तुम केते अमाउंट रो काम करछ. ओके, तो as per the work certified I will give you the money contract price. Okay, the contract price is of 50 lakh. ता भितर तुम केते केते काम सारछ in 6 months in 1 year केते वर्ष लागिला तुमको से काम सारे.
So there तुम मन रखिबा when the work certified is there सेतबेले तुमको क्वेश्चन नोट करिया अछि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड वर्क सर्टिफाइड माने yes this much work is over it is certified okay yes ए कामटा 100% कंप्लीट है 100% means not 50 lakh माने मु जानछि 6 मंथ भीतर मु गोटे ताला ही बने परिबी तो yes वन जोडा हम गोटे ताला करछु दैट इज सक्सेसफुली कंप्लीट ओके ताले से अनुसार हम ताको कंपैरिजन ताले एठी देखो तुमको एटा मेनली मन रखेरा अछि टू अप्लाई द नोशनल प्रॉफिट फार्मूला हला एठी देखो लेस देन 25% जदि 25% रो कम कम हेछि देन देयर विल बी नो प्रॉफिट मने रखियो 25% मु तुमको कहि जे 50 लाख रा काम करिया पे तमे 10 लाख 5 माने 2 लाख रा भी काम करिनो ताले तुमको कोन टाइम देबी 6 मंथ पर आसी 50 लाख तमे 2 लाख रा भी काम करिनो तुमको कोन टाइम तुमको पैसा दे so there is no profit taken okay now contract is 25% or more than 25% but less than 50% यदि 50% रो कम काम करछ then ताले कोन करियो then there is a formula 1/3 into notional profit into cash received divided by work certificate right this is the formula तुमको मेनली मन रख देखो ए फार्मूला बेसिक डिफरेंस किछि नै खाली तुमको मन रखे अछि 1/3 कोडी नंबर अछि 2/3 कोडी नंबर अछि हां ताहले जोटी 25% रो अधिक काम करछ बट 50% रो कम करछ तर 50 लाख रो कॉन्ट्रैक्ट रे तुम 25 लाख रो कम काम करछ बट 25% रो अधिक काम करछ ताहले तुमको 1/3 मिलेबो प्रॉफिट आ जदि तुम 50% रो अधिक काम करछ ओके बट 90% रो कम काम करछ ताहले तुमको 2/3 पड़े ओके इन द आंसर 2/3 को कैलकुलेट कर मन रहला नाउ जदि 90% रो 100% भीतर काम होछि ओके देन these are the three formulas you can apply any one formula but I suggest to put b a b number formula is very important तुम ए formula मन रखो ताको पुट करियो जदि 90% रो ऊपर काम होछि तो क्वेश्चन रही तुमको बाहर करे पड़बे कि केते परसेंट काम होछि से अनुसार तमे 1/3 पकइबो और 2/3 पकइबो नो प्रॉफिट नबो ना this a formula use करियो okay, that depends on question so let me start a question okay here also given loss on incompleted contracts in case of loss this should be transferred to PL account whatever will be the stage of completion जदि loss हला then it will be transferred to PL right अच्छा एठी देखो there is a specific format for contract costing किछटा तुमको माने रखे पड़िबो बाय साइड रे माने रखिबो in contract costing two side रे सब expenses पड़ला depreciation is a main thing in contract costing when we do the contract account रे मन रखिबो जेमति trading PL account होतला सेमति contract account रे there is two parts okay first part रे expenses सब सेतरे depreciation अछि other expenses अछि बाय साइड रे कोन बाय साइड रे तुम मन रखिबो materials return लेखा हबो material at site लेखा हबो work in progress it is fixed every time in the question it is given and you have to write it okay credit part पूरा मने रखि दियो तमरो रहिबो again I am repeating okay material at site material return and work in progress तीनटा दिन sure and all other expenses are written on the debit side balancing figure habo notional profit clear then say notional profit da brought down habo jenti gross profit hotala brought down PL account ra like that notional profit will be brought down in from debit side to credit side after that debit side ra upon lekha there are two things PL account and reserve these two will be opened करके देखो छी तुमको you will be more clear from that okay देखो a company undertook a contract for construction for large building complex okay the contract is for building a complex okay now these are the expenses income whatever okay these are the data the contractor owns a plant originally cost 20 lakh plant means machinery so there is a machinery of 20 lakh rupees the residual means scrap value the scrap value at the end of 5 years is 5 lakh okay so how depreciation is calculated I know you all have gone through depreciation okay so what is the formula depreciation formula is
SLM, straight line depreciation method. Original cost plus installation minus scrap value whole divided by estimated life. Okay. So now original cost is 20 lakh. Right? I am writing it in. Okay, I'm writing it completely. Plus installation is 0. But residual value means scrap value it is given 5 lakh. Okay, 5 lakh minus of scrap value whole divided by estimated life. The life is expected to be 5 years. Whole divided by 5. Okay, so then whatever it comes, it will be the depreciation. Okay, it comes to 15 lakh divided by 5. It comes to 3 lakh. Right? So the depreciation here is 3 lakh. But the cost of machine is 20 lakh. Clear? Now, आगु जीवा कौन लिखा है जी देखो देइछि in 2019 direct wages due. What do you mean by due? Due means outstanding and outstanding means liability. Okay, माने तमे एतिके खर्च देइनो केते देइनो 2,70,000 तमरे जहां भी wages अछि क्वेश्चन ने देखो देइछि direct wages paid 4,000 rupees रो wages तमे दे देइछ. Okay, but outstanding अछि आवरी 2,70,000 which you have to pay. So it should be added as you know. Then material at site. Material at site 2 lakh. That means it is equal to closing stock. Like closing stock credit पड़े लिखा हुआ है. Material at site means 2 lakh rupees रो material एबे भी site रे हमरा देखाउची. Official site जोटे हमर कंस्ट्रक्शन काम चलची ताको site कहंती. से site रे आवरी 2 lakh रो materials देखा जाउची. That means it is the closing stock. Written on the credit side as well as in the balance sheet. माने आज closing stock दीटा जगह जाउथिला ट्रेडिंग अकाउंट रे बैलेंस शीट रे लाइक दैट एठी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रे जेबो एंड बैलेंस शीट रे जेबो. Clear? Now let me start contract account. Okay, here it is contract account for the year ending 31st March 2019. Okay, now it is also very easy. बस एक्सपेंसेस को लिखिबो एंड फर्स्ट क्वेश्चन को ही फोकस करके पढिले आगु को सब जगह हिच मु जो क्वेश्चन को बेसी प्रेशर दे कि बेसी प्रेस करी कहूची अंडरस्टूड दैट सेटा बहुत इंपोर्टेंट ताकि हमको फोकस जेंति नोशनल प्रॉफिट को बहुत फोकस करी कहूची वर्क इन प्रोग्रेस को बेसी कहूची वर्क सर्टिफाइड को अधिक कहूची सो दीस ऑल आर इंपोर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम राइट देखो इट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग सेम यू शुड राइट particulars rupees. Okay, this is debit side and this is credit side. Right? Now we have to write all the expenses. What are the expenses? If you देखिबा question में expenses देखो contract price is 35,000 work certified progress payment received 15,000. That means progress payment received means cash received. This is equal to cash receipt. Okay, material issued to site 7,500. Achha, then here it comes the expenses. This material. Material is an expenses. We all know that it is a overhead. Okay, some variable overhead material. Then planning and estimated cost, direct wages. These three are expenses. So here also material returned from site. This is not expenses. It is returned. Now charges, plant hire charges is an expenses, wages related cost is an expenses, site office cost is expenses, head office expenses aforementioned is an expenses, site expenses is an expense, work not certificate is a different thing, right? So in which we have given the dot, these all are expenses, so we have to write everything on the debit side, all expenses in the debit side, right? So here it comes to material. Okay, it is the material cost 7,500. Then it is given to direct wages. Okay, direct wages it is given 4,000. But you can see outstanding wages in adjustment. Okay, so outstanding wages कौन करिवो ताकू add करिवो. Okay, I am writing it in 1,000.
ओके ताको बारंबार लैक्स लेखुनी ओके मु 3 zeros ऊपर मेंशन कर देली सो आई एम cutting down last 3 zeros. Okay. Now outstanding wages देइथला 2,70,000 if you remember. Okay, it देइथला 2,70,000 is the outstanding. So हमें 3 zero कर दो it comes to 270, right? Only 207 or 2,70,000. It comes to 4,270. Clear? Then other expenses also हथिला मने पको ताको लिखिला. Okay, other expenses थिला हमरो site expenses. To site expenses. Okay, जेटा थिला तमरो 5 rupees 500 rupees 902. Then to wages related cost गोटे थिला. Okay, it comes to 500. Then plant hiring charges थिला. Remember, to plant hire charges. It comes to 1,750. Then to planning and estimating cost. Okay, it is 1,000 rupees given in the question. Okay, so the question I mention also. Then other expenses are there to site office expenses. Site office expenses. Okay, it comes to 678. Then to head office expenses. A person. Okay, it is 375. Okay, these are the expenses. Look, how many types of expenses I have written? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? We will check it here. Okay, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Clear? I have put in all the expenses. Now, कौन कही थी लोग क्रेडिट पड़े कौन रहिबो? Material at site, materials returned and work in progress. Okay, so now we go to material return. देखो ये material return देइछि 250. सेटा पड़िबो क्रेडिट पड़े. Then I have said you to write work in progress and other I have said you to write material at site. So here it is material at site here. The material at site it is 2 lakh. ठीक है, we found it, this one and this one. So we should put at credit side. Okay, here we will write it. By material at site. Okay, by material at site question में देई थला 200. Okay, 200 means 2 lakh rupees. Okay, which comes to 200. Now by materials return. It is also given in the question as 250. Right? Over. Now I have said you 3 things will be there in the credit side. By work in progress. WIP. Okay, by work in progress. Okay. In work in progress direct लिखा मैंने. One रखा there are 2 things under it. One is work certified. Another is work uncertified. Okay, work uncertified. So see, both are given in the question. Look, work certified. It is work not certified. 149.
Work certified, it is here 20,000, right? It is 20,000, it is 149. We will write it. Work certified, it is 20,000, and work uncertified, it is 149. So it comes to 20,149, right? So our credit side is also over and our debit side is not yet over, okay? Because I had also focused on depreciation, right? When depreciation calculate करथिली माने अछि, so depreciation is also a loss. It should be charged to PL account, right? सेमती depreciation charge हवा contract account. जेमते PL account जाउथले depreciation में तुमको करी के देखि सारी already it comes to 3 lakhs. So you have to write here depreciation. So depreciation, okay, on plant it comes to 300. Okay, 3 lakh को मैं 300 लिख लिया. Now debit side is over, credit side is over. So is it difficult? I have only what I have done. I have written all the expenses in debit side, and in credit side I have taken only 3 items. That's it. And the balancing figure should be notional profit, as I had said you. So let us balance it. So the total credit side comes to 20,599. Okay. And here the balancing figure comes to notional profit. Okay, notional profit carried down 3,324. A total 20,599. Okay, you should subtract the credit side and the debit side. Okay, you should subtract the debit side from the credit side, and you will get the notional profit, which comes to 3,324. Now it is not yet complete. Okay, contract costing is not yet complete because I had already said you. After that, the notional profit is brought down, and there is also little bit treatment, right? So you should write the both in equal size. You should not write it here. सबको समान रखियो. Okay, otherwise it looks odd. Yes, इधर ही लिखियो. It is 20,599. Here, if we brought down करो by notional profit. Okay, brought down. कितने होगा देखो? 3,324. Clear? तो सब बड़े मन रखिबो जेते बड़े हमरो सॉरी होला हमरो notional profit काम ता फिर तो हम brought down करिबा राइट साइड रे किछि भी रहबा ओनली notional profit आ किछि रहबा 100%. and debit पटे कोन रहबा two items सब बड़े fix. Okay, so there is no other expenses that you should get confused कि आउ कोन पकेबी. No, every time there are three items, two on debit side, one in credit side. Clear? तो एठी कोन रहबो two profit and loss account. Okay, profit and loss account. Now, profit and loss केमती calculate करियो? That was the principle which I have said you of 25%, 50%, 90%. Okay, कामो जेती के हेती वो सेम अनुसार तुमको PL profit की loss में transfer करियो. Now, कामो कितने हिची देखो? The formula 1/3 or 2/3 will be applied here. Okay. Contract सब बड़े contract price और work certified को compare करियो. एठी देखो contract price अछि 35,000. Okay, contract price. And work certified अछि 20,000. Okay, 20,000. Now, मते को कितने काम सरीची? कितने percentage काम सरीची? हमको मो contract price रखी छे 35,000. It is in 000 also. Okay, तो मैं आउ 3 zeros भी add कर करियो. तो now एबे देखो तो मु तुमको काम कहि छे एठी. Let me join 3 zeros. Okay, this is the work. तुमको मु कहि थेली केते काम करियो पे तुम केते काम करछो. So it is 50%, 25% or 90%. We have to find the percentage. So percentage of work done or work completed equals to 20,000 sorry, it is 20,000 in 1000 divided by 35 into 100. So we will calculate it. It comes to 57.14%. Clear?
So it is 57.14%. So kamo kete complete hoichi? More than 50% but less than 90%. Right? ताले को formula use होगा 1/2 or 2 by that 1/3 or 2/3. मने कहो तुमको कहथिले एठी if the work is completed more than 50%, 50% ରୁ ଅଧିକ 90% ରୁ କମ ତାହେଲେ 2/3 କାମ। ତାହେଲେ ଆମର ତ 57% କାମ ହଉଛି ତା ମାନେ more than 50%, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ। ଫର୍ମୁଲା ଇଜ ଟୋଟାଲି ଇକ୍ୱାଲ। ଦେଖ ଏଠି ଯାହା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି। the difference is only 1/3 and 2/3। ତ ମନେ ରହିଲା କ୍ଲିୟର 2/3 ଆମକୁ ନବାର ଅଛି। so 2/3 into notional profit into cash received by workshop। okay, so we should write it here by PL account. It comes to 2/3 into notional profit जोटा कि हमारा बाहरला 3,324 into cash received by work certified। तो cash received केते हेची क्वेश्चन रे देइची तमरो 15,000 cash received divided by work certified 20,000। एबे तमे कैलकुलेट कर 20,000, right? Okay, everything is mentioned in the question, cash received, work certified, everything। now taku calculate karo, it comes to 1,662। this is the profit and the balancing figure ए जो notional profit अछि ता भितरु profit and loss account को transfer हे गला 1662 rupees। okay, the balancing figure should always be work in progress reserve। तो work in progress bracket रे लिखिबो reserve। okay, account work in progress account bracket reserve, the balancing figure 1000, the balancing figure 1662, it comes to 3,320। okay, clear? now balance sheet is there, I will show you the balance sheet treatment। okay, I hope you understand। देखो नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करला परे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करबो, बैलेंसिंग फिगर को वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व को नै। ओके, सब बळे सेमती ही क्लियर। नाउ ओके, नाउ कमिंग टू बैलेंस शीट, हाउ इट इज ट्रीटेड इन बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट ट्रीटमेंट देखो तुमको देखौची। बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। the balance sheet is also very easy। अच्छा, in balance sheet keep it in 3 zeros। okay, this is asset, this is liability, right? now how will you write it? okay, what are the expenses? remember, what are the assets? first you remember in the question there is outstanding wages, so I have said there the outstanding wages is a liability, so write it here outstanding wages। okay, जोटा कि 2,70,000 थिला, right? माने अछि। then जो हमें एठी बाहर करले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। okay, here this profit and loss account is a where profit is written, this is a profit। तमे माने अछि बैलेंस शीट रे कोन करो, कैपिटल रे प्रॉफिट ऐड करो, लॉस हेले कैपिटल रो लॉस टा माइनस माने अछि। तो एटा प्रॉफिट अछि, कैपिटल नाही हम पाके, बट हम कोन लिखा दे कैपिटल ऐड प्रॉफिट, कैपिटल 0 ऐड प्रॉफिट 1662, so it comes to 1662। तो हमें कैपिटल लिखिबा दरकार नहीं, हमें डायरेक्ट लिख परिबा पीएल अकाउंट। इट इज सेमते भी बैलेंस शीट गोटे हेडिंग थाए, सब हेडिंग थाए हमरो रिजर्व एंड सरप्लस। okay, so it is gone under that head, profit and loss। okay, profit and loss account, okay, it is 1,662। clear? okay, there is no other liabilities। okay, now assets, assets रे कोन जीवो तमु कहिथिली closing stock which is known as material at site, that will be written in asset side because these are the leftover materials, materials at site। it comes to
200 or you can say 2 lakh as mentioned in the adjustment. Okay. Acha, then गोटे प्लांट थिला 20 लाख रो जहार रेसिडुअल वैल्यू थिला तमरो 5 लाख मने अछि प्लांट रो कॉस्ट केते थिला रेसिडुअल वैल्यू विल बी आफ्टर 5 इयर्स 5 वर्ष ପରେ ता दाम जहा था आज का डेट ता दाम केते अछि इट इज 20 लाख ओके बट डेप्रिसिएशन चार्ज करी के हमें लिखो एसेट रे ये बैलेंस शीट रे केमते लिखा होय प्लांट 20 लाख ओके लेस डेप्रिसिएशन तो डेप्रिसिएशन दबो ओके डेप्रिसिएशन हमर बाहर थिला 2 लाख ओके सॉरी 3 लाख डेप्रिसिएशन 3 लाख बाहर थिला so it comes to 3 lakh and here it comes 17 lakh but as I am writing here in 3 zeros so I will keep it 1700 that means it is 17 lakh okay now another thing this etika to me already jani parcho material at side rahibo plant at side rahibo and liabilities rahibo but there is one new thing which should be shown in balance sheet of contract costing that is work in progress ओके मन रखिबो वर्क इन प्रोग्रेस बोली गोटे जिंस अछि एसेट साइड रे सब बेले देखिबो एंड वर्क इन प्रोग्रेस केबे भी सिंपल न थाए जेमते हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मु एबे करली ऊपर सेठी वर्क इन प्रोग्रेस से कोन नैथिबी वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड मन रखिबो सेटा सब बेले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रे जो वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड बट एसेट रे तार अलग फॉर्म अछि पूरा मन रखिबो सब बेले सेमति पकीबर अछि वर्क इन प्रोग्रेस रे जीवो वर्क सर्टिफाइड then work uncertified okay work certified thila amara 20000 work uncertified thila amara 149 okay total 20149 right but ethi saruni मन रखिबो एति की हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रे लिखथले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट रे बट एठी एक्स्ट्रा दीटा दिन रहइबो एठी तमे लेस करिवो ओके रिजर्व प्रॉफिट kept in reserve जोटा हमें बैलेंसिंग फिगर बाहर करथिले रिजर्व रे WIP माने अछि एटी बैलेंसिंग फिगर हमें WIP लिखथिले ओके इट इज इन द डेबिट साइड रिजर्व 1662 ताको पड़े लिखो एसेट साइड ऑपोजिट साइड 1662 now another thing will be less that is अगर हम less करेंगे it comes to 18,487 right then less cash receipt less cash receipt which is 15,000 given in the question it comes to 3,487 right बुझी पालो ये वर्क इन प्रोग्रेस को तुमको पूरा कॉन्सेप्ट वर्क सर्टिफाइड क्रॉस वर्क अनसर्टिफाइड लेस प्रॉफिट इन रिजर्व लेस कैश ओके इट इज ऑल 3,400 याको तुमको टैली करे दरकार है ये जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रे जो भी बैलेंस शीट हुए नॉट नेसेसरीली इट विल बी टैली ओके एटा खाली देखा है गला तुमको टोटल करे दरकार नहीं कि टैली ओके हम रहिलो केमती होची आई होप यू अंडरस्टैंड look at the question have a look here so contract price the work certified thila work uncertified thila contract price thila eta jonno thila process payment receipt ya koi ko kya ase okay one lakh 15,000 I hope you understand all the rest